ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲು. ನಂತರ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ಟೂಲಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ loose to the rest screw and bolt nuts. So best tool and heavy tool, impact screwdriver. So you ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ 3 ಸಿಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈನಸ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ and 4 long, 2 star and 2 minus, heavy quality. So best, any rest screw, any bolt nut easily lose ಮಾಡ್ಬೋದು, very easily. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಅದರದ್ದು ಬಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಮ್ಮರಿಂದ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯೂಸ್ ವುಡ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಅದರ ಸರ್ಫೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ಹೆವಿಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್, ಯೂಸ್ ವುಡ್ ಪೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಟ್ ಬಿಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್. This is original in the box only. So long star to lose the rest screw and all. You can see rest screws. Okay, ಹೇಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲು. ಸೊ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. You can keep in R spelling. You can say R spelling. Just ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಲೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವುಡ್. ವುಡ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. Small, very cute and very strong screwdriver, impact screwdriver, very heavy work and best, very best tool. So these things you can get in this box. See, very
best company and best tool. So now we review. So in box you can see this one, very heavy and good quality also, R and L spelling. When you tight, that will keep R spelling, and when you losing, that time you can keep L spelling. So screw and anything you can lose. Very best tool, very best tool. Like this coming, you can put different box also. See, very useful tool, very useful. Heavy work we can do. So 5 small bits, three small star and 2 minus, you can see, and also long 4, 2 star and 2 minus, very heavy and strong. You can see 4 things. So this is getting in box all piece. Very heavy, very good impact screwdriver. So best company and best tool also. So you can buy, ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇದುಂಟು. 600 to 1200, 1700, ಸಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎನಿ ಒನ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100% ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್, ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. More people asking how that your rest screw and bolt are losing in this tool only. So this is the best tool. This is very best.